Good afternoon, students. Last class we discussed about various types of clusterings and types of clusters. So in this session, we are going to start with a new algorithm called as K-means algorithm, which is a partitioned algorithm so that there should not be any overlaps. Okay. So K-means algorithm is an unsupervised iterative algorithm. So as you know that it is a unsupervised iterative algorithm. So you know that clustering is an unsupervised technique, and a K-means algorithm uses approach called as iterative. Iterative means one after another. Okay, iterative algorithm that tries to partition the data set into K predefined distinct non-overlapping subgroups. So this algorithm, what it does means it partition the data sets. We have a set of data sets. So based upon the data set, we divide or we partition the data into K predefined. We have to define the how many clusters we have to frame. Okay, this K is nothing but how many clusters we have to divide into non-distinct non-overlapping subgroups where each data point belongs to only one group. Okay, I have 100 groups. If I am saying that K value is 5, so that in 100 data sets we divide into 5 groups, and each data set belongs to only one group. So there is no outliers and there is no overlapping. So it tries to make the intra-cluster. Intra-cluster means within the cluster data points as similar as possible, while also keeping the clusters as different as possible. So based upon the calculating of one data point to another data point within a small distance or far distance, based upon the calculation you frame the data set into one group. Here K defines the number of predefined clusters. Already we discussed that it need to be created in the process. As if K equal to 2 means there will be 2 clusters, and for K equal to 3 there will be 3 clusters, and so on. So as you know that, as we said, that it is an iterative algorithm which divides the unlabeled data set into K different clusters in such a way that each data set belongs to only one group that has a similar properties. This is the best example. It is an iterative algorithm that divides the we have there is no labeled data, divides the unlabeled data. Unlabeled data means unsupervised learning into K different clusters. That each dataset belongs to only one group that has similar properties. It allows us to cluster the data into different groups, and a convenient way to discover the categories of groups in the unlabeled data set on its own without need for any training. Already we discussed in unlabeled point, right? So it uses a mechanism called centroid based algorithm. So K means algorithm is iterative algorithm which implements with the help of centroid based algorithm. So where each cluster is associated with a centroid. So we have a data objects or data sets. Among the data sets, we have to identify one random data set that acts as a centroid. Now here, based upon this centroid, you have to calculate all the data sets. The main aim of this algorithm is to minimize the sum of distances between the data point and their corresponding clusters. Now you calculate one centroid with all the data sets. Based upon this, you have to frame into another one. We will now discuss. The algorithm takes the unlabeled data set as input, divides the data set into k number of clusters, and repeats the process until it does not fit the best clusters. So now the main task is you have to take the your data sets and identify the centroid randomly, and you have to calculate the distance with the help of centroid based algorithm, so that you have to frame all the particular data sets into one or two clusters. Now, after framing that particular data sets into cluster, now you have to calculate again the centroid.
if the centroid is exact, or if the mean of these two clusters are same, means there is no calculation. Otherwise, you have to repeat the step. Okay. So the algorithm takes same the what we discussed here. So it performs two tasks: determines the best value for k center points or centroids by an iterative process, assigns each data point to its closest k center. Those data points which are not near to the particular k center now create a cluster. After identifying all these data sets, you have to frame into one particular cluster. You are making a creating a cluster. Hence, each cluster has data points with some commonalities, and it is away from other clusters. Now, you are grouping that similar data objects into one group, and so that it is a common similarities of one cluster with another variation. Okay, this is the process. So this is the have different objects. So this is a particular what we call as, now this is the overall data objects. So this is before k means this is overall objects. Now in this, no, the question here is the k value is 3. Now we have to take one centroid from this particular one centroid randomly, one centroid randomly. So now I have a 3 centroids. So from one centroid you calculate all the distance so that all belongs to 1. Similarly, next you have to calculate all, it belongs to 1. Next, it belongs to 1. Next, if again you calculate the centroid, if the value is same as previous cluster, previous mean, then there is a possibility to stop this algorithm. Otherwise, you have to proceed the various centroids. So that will be discussed with this algorithm. First, select the నెంబర్ కే టు డిసైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. సో నా దగ్గర ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే నేను ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే నాకు ఎన్ని క్లస్టర్స్ కావాలి. సో ఆ నెంబర్ నాకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు నాకు 2 క్లస్టర్స్ కావాలనుకుంటున్నా. సెలెక్ట్ ర్యాండమ్ కే పాయింట్స్ ఆర్ సెంట్రాయిడ్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్లో నాకు 2 కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ మొత్తంలో 2 సెంట్రాయిడ్స్ తీసుకుంటా. ర్యాండమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు. సో అసైన్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ టు ద క్లోజెస్ట్ సెంట్రాయిడ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి బేస్ చేసుకొని ప్రతి డేటా సెట్, రిమైనింగ్ డేటా సెట్స్ అన్నింటినీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సో ఆ పర్టికులర్ సెంట్రాయిడ్లో ఏమైతుందో అవి మొత్తం ఫ్రేమ్ చేస్తా. ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను వేరియన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్గా ఏదైతే ఉందో అదే ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది, ఈ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తాం. లేకపోతే ఏం చేస్తాం, రిపీట్ థర్డ్ మళ్ళీ సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా ఎప్పుడు దాకా ఈ అసైన్మెంట్ అక్కస్ ఏదైతే ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఈ ఇటరేషన్ కామన్ ఉంటో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ 4 ఆఫ్ చేసి ఆ మోడల్ని రెడీ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఏంటో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం, చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇది నా పర్టికులర్ పాయింట్ క్లియర్. ఇది నా దగ్గర ఉన్న ఒక కామన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఒక అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం. సో పార్టీషన్ అల్గారిథం అంటున్నాం. సో ఈ మొత్తాన్ని పార్టీషన్ చేస్తున్నాం. పార్టీషన్తో పాటు ఏం చేస్తున్నాం, ఓవర్లాపింగ్ లేకుండా మన క్లస్టర్ని ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం. ఇలా 2 క్లస్టర్స్ వచ్చినాయి మనకి. సో ఈ 2 క్లస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ 2 క్లస్టర్స్ని ఎలా నేను ఫాలో చేస్తాను అంటే ఏదో ఒక అల్గారిథం కానీ మెట్రిక్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాను. అల్గారిథం మనకి ఏమున్నాయంటే యూక్లియన్ అల్గారిథం ఉంది, మన్హటన్ అల్గారిథం ఉంది, ఎల్బో మెథడ్ అల్గారిథం ఉంది. సో ఈ ఎల్బో మెథడ్ అల్గారిథంలో మనం కే వాల్యూ మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అన్నిట్లో కూడా కే వాల్యూని మనమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ కే మీన్స్ అంటే చూడండి, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుందాం. ఇది నా పర్టికులర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. ఇందులో ర్యాండమ్గా ఇదొకటి తీసుకున్నాను, ఇదొకటి తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇనీషియల్గా కే వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నాం, 2 అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, సెంట్రాయిడ్ ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకున్నాం. సో ఇదొకటి అనుకున్నా, ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీంతో ఏం చేస్తాను, ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇదొకటి అనుకున్నప్పుడు ఇందులో ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, ఇందులో ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక XY యాక్సిస్ ఒక గ్రాఫ్ లాగా ప్లాట్ చేస్తే నీకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ random centroid, the distance between all these are common. Similarly, this is a random point and all the
distances are common. So ఎప్పుడైతే నీకు ఈ పర్టికులర్ సినారియో వచ్చిందో, now you are grouping with this one and this one. సో సెలెక్ట్ ద గ్రూప్ అండ్ ఫైండ్ ద మీన్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే గ్రూప్ నువ్వు అనుకుని ఇప్పుడు మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ క్లస్టర్కి యూ ఫైండ్ ద మీన్. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ప్రీవియస్ ఏదైతే మీన్ ఉందో అదే నీకు మళ్ళీ వచ్చింది అనుకున్నా, అంటే ఇదే మళ్ళీ నీకు వస్తే ఎండ్. లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాసెస్. మీన్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక వాల్యూ మారిద్దిగా, దీనికి ఒక వాల్యూ మారింది. ఇందాక ఎక్కడ అనుకున్నాం, ఇక్కడ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది అయింది. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ద టాస్క్. ఓకే, సో కే వాల్యూ అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, 2 clusters యూ ఫ్రామ్ ద 2 groups. ఎవ్రీ టైం నువ్వేం చేస్తున్నావు, యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది మారుతూ ఉంటాయి. ఏమో మారుతూ ఉంటాయి, సెంట్రాయిడ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు దాకా నువ్వు ప్రాసెస్ చేస్తావు, rearrangement of previous iteration and this iteration has common average value. Okay, right. Okay, so another one is same process. This is the one process, ఇది ఒక process. Another process ఏమంటున్నాం మనం, this is called as Euclidean distance. Euclidean distance means you have a 2 objects. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, 2 objects ఉన్నాయి అనుకోండి, దిస్ ఈస్ 1 object and this is 2 object, then you have to calculate with Euclidean distance. ఇది పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 1 object by means of mean, if for 2 objects you have to calculate with the Euclidean distance. X axis y axis ఇస్తే మీరు ఖచ్చితంగా Euclidean distance చేయాల్సిందే. అలా కాకుండా ఓన్లీ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చి ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది, సెకండ్ వాల్యూ ఇది అని వాటి డిఫాల్ట్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు అసైన్ యాజ్ మీన్ వాల్యూ, మీన్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి ఎల్బో. ఇక్కడ కే అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ చెప్పాం, బట్ ఇక్కడ 1 to 20 తీసుకుంటాం. సో ఒక ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్ ఏంటి, సెంట్రాయిడ్ ప్లస్ ఎక్స్ఐ వాల్యూ. ఎక్స్ఐ వాల్యూ అంటే ఓకే, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం ఇనీషియల్ గా కే ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు మనకి ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే హై వాల్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కే ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ కే తీసుకుంటే ఒక చోట ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే నీకు కే వాల్యూ ఏదైతే ఒక వాల్యూ తీసుకొని నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏదైతే నీవు మళ్ళీ ఇటరేషన్ చేస్తే కామన్ గా వచ్చే ఏదైతే పర్టికులర్ వాల్యూ ఉందో అక్కడనే కే వాల్యూ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నావు. సో ఇది నువ్వు కే వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ 3 దగ్గర కామన్ గా ఎల్బో ప్లేస్ లో ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు అంటే కే వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసావు. కే వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత either you go for the mean algorithm or by means of a what this one called as Euclidean distance. So maximum మీకు elbow method యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ మన్హాటన్ కానీ మీన్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. అయితే మీకు కే ఐడెంటిఫై చేయడానికి అడగొచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఈ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అడగవచ్చు. మాక్సిమం ఎల్బో మెథడ్ మిమ్మల్ని అడగడు. మాక్సిమం ఏం అడుగుతాడు అంటే దే గో ఫర్ ఎయిదర్ క్లస్టర్స్ వాడు ఇచ్చేసి ప్రీ డిఫైన్ క్లస్టర్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇనీషియల్ వాల్యూ తీసుకొని దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఓకే, నౌ యూ గో ఫర్ ద కే మీన్స్ అల్గారిథం. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ కే మీన్స్ క్లస్టర్ అల్గారిథం. నా దగ్గర డేటా సెట్స్ ఏమున్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి. సో నా దగ్గర ఇవి డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ డేటా సెట్స్ లో నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏవి గ్రూప్ 1 క్లస్టర్ 1లో ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఏది క్లస్టర్ 2లో ఫ్రేమ్ చేయాలి. నౌ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఇనీషియల్ గా నౌ యూ టేక్ ఏ ర్యాండమ్ వాల్యూ. ఏమనుకుంటున్నా, ర్యాండమ్ వాల్యూస్ 4, 12. ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకే, సింగిల్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఇలా ఓకే మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. నెక్స్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తే XY డైమెన్షన్ ఇస్తే అది యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇనీషియల్ గా ర్యాండమ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం. ఏంటది 4 ఒకటి 12 ఒకటి. వాడే చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అని చెప్పాడు, 2గా చేయమని చెప్పాడు. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఆర్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ టు సెంట్రాయిడ్. దిస్ ఇస్ సెంట్రాయిడ్. 4, 12 అనేది ఒక సెంట్రాయిడ్, ఫస్ట్ సెంట్రాయిడ్ అనమాట. సో 2 you compare 2 with your 4 centroid. Okay, distance
8 దగ్గర 2 కి 4 దగ్గర 12 దగ్గర అంటే యూ గో ఫర్ 2. అగైన్ 4 కి 4 దగ్గర, అగైన్ 6 కి 4 దగ్గర, 9 ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర 4 దగ్గర 12 దగ్గర. 9 అంటే ఎన్ని వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 3 వస్తున్నాయి. 9 ఇక్కడికి ఎన్ని వస్తున్నాయి 5 వస్తున్నాయి. సో 9, 12, 16, 20, 24, 26 ఇవి మొత్తం కూడా 12 కి దగ్గర. 2, 4, 6 ఎవరి దగ్గర 4 కి దగ్గర. ఇది ప్రాసెస్. 2, 4, 6 నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టర్. యావరేజ్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టర్ 2, 4, 6 ని 2 + 4 + 6 / 3 ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది నీకు 12, 3, 4 వస్తుంది. ఇక్కడ నీకు ఎంత వస్తుంది 18 వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ లో ఉన్న క్లస్టర్స్ 4, 12, ఈ ఇటరేషన్స్ లో ఉన్న క్లస్టర్స్ 4, 18 కామనా కాదా చెక్ చేయాలి. ఓకే, కామనా కాదా చెక్ చేయాలి. కామనా కాదా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కామన్ అయితే ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ లో క్లస్టర్, ఈ ఇటరేషన్ లో క్లస్టర్ మనకి కామన్ డేటా అయితే దేర్ ఎండ్స్ ద ప్రాసెస్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాసెస్. ఏంటి ఆ ప్రాసెస్? నౌ యూ ఐడెంటిఫై ద ఏంటిది 418 సెంట్రాయిడ్స్, న్యూ సెంట్రాయిడ్స్. 418 న్యూ సెంట్రాయిడ్స్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విచ్ డేటా సెట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లస్టర్. ఓకే రైట్, చూడండి. నా ఇప్పుడు 4 కి ఏం దగ్గర, మళ్ళీ 2, 4, 6, 9 ఇవన్నీ కూడా 4 క్లస్టర్ కి ఆ 4 సెంట్రాయిడ్ కి దగ్గర. రిమైనింగ్ ఏమేంటి 12, 16, 20, 24, 20 ఎవరి దగ్గర 18 కి దగ్గర. సో మళ్ళీ ఏం చేసావు K1, K2 క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. మళ్ళీ ఏం ఫ్రేమ్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ వాల్యూ. యావరేజ్ వాల్యూ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, ఇందాక 17.8 ఇందాక వచ్చింది. సో మనం ఏం చేసాం, దాన్ని 18 ప్లేస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 21/4 అంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. సో బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద పాయింట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ. 5.2 అంటే 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి గో ఫర్ 5. మీ 6 తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, K2 = 12, 16, 20, 24, 26, 19.6 మనం 20 తీసుకుందాం. ఇది అల్గారిథం మనం రాసుకున్న దాన్ని బట్టి రౌండ్ ఆఫ్ లో మనం 5 తర్వాత ఏ వాల్యూ వచ్చినా కానీ 6 అనుకుంటే 6 తీసుకోవచ్చు. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డివిజన్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ వాల్యూస్ ఏంటి 4, 18. ఇప్పుడు ఇటరేషన్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఇప్పుడు వచ్చే క్లస్టర్ సెంట్రాయిడ్ వాల్యూస్ ఏంటి 5, 20. నౌ 520 is the new one which is not equal to previous iteration. So again you have to calculate again ఏంటి క్లస్టర్స్ ఏంటి మళ్ళీ 2, 4, 6, 9 ఎవరికి దగ్గర అంటే K1 కి దగ్గర. నెక్స్ట్ 12, 16, 20, 24, 26 ఎవరి దగ్గర 20 కి దగ్గర. ఓకే రైట్ సేమ్. సో 2, 4, 6, 9, 12 దీని దగ్గర, K ఏమో దీనికి దగ్గర. ఓకే అగైన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం, యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. మనకి ఎంత వచ్చింది 7, 22 వచ్చింది. సో ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఎంత 5, 20. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కేస్. అగైన్ యూ గో ఫర్ K1. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, దీన్నే ఏం చేసావు మళ్ళీ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఏం చేసాం